L'extraordinaire rapidité de Sonic The Hedgehog, Sonic le hérisson, et la qualité de ses graphismes en ont fait une icône du jeu vidéo. Avec plus de 70 millions de jeux vidéo vendus dans le monde entier, la franchise Sonic propose à ses fans fidèles un nombre incroyable de jeux et de nombreux personnages, notamment Miles Tails Prower, Knuckles, Dr Eggman, Amy Rose et bien d'autres. La franchise va se développer encore plus, car cette année, Sonic fait son grand retour avec son dernier jeu vidéo, Sonic Génération. À la fin des années 80, Nintendo était le numéro 1 du matériel informatique et des ventes de jeux vidéo, surtout grâce à ses jeux Super Mario et à sa plateforme de jeux NES. I'd had conversations with Mr. Nakayama, the CEO of the company, about what needed to be done for Sega to compete in the United States marketplace. Nintendo completely dominated the industry. They had a share of market that was above 90%. Third-party game developers were all beholden to Nintendo. I mean, they owed Nintendo their livelihood. So it was very difficult to break into the marketplace back in that time period. Malgré le lancement récent de la Mega Drive, plus puissante, Sega avait besoin d'un nouveau jeu percutant pour vraiment montrer ce que pouvait faire la console et pour essayer de rétablir l'équilibre. Ils se sont dit qu'avant de créer ce jeu, il leur fallait une nouvelle mascotte autre qu'Alex Kidd, la mascotte de l'époque. Donc, il fallait créer un nouveau personnage. For some time, the management of Sega was aware that to compete with Nintendo, one of the things that would be necessary was their own strong character to compete with Mario. Sega really wanted to create its Sega's Mickey Mouse, Sega's Mario. The view at that time was you needed a mascot, typically a platformer, that brought to life what the, if you will, the irreverence of your brand. So the company started to ask all employees to come up with ideas. Naoto Oshima a entendu ce cri de ralliement. 純粋にゲームの企画を最初作ったんですけど、なかなかこう上司とうまくこう理解してもらえなくて、でそこに中さんがちょうどプロジェクトが終わって、で中さんに相談して、なんか一緒にゲーム作ってもらえませんかってお願いしたところ、快く中さんがじゃあ一緒にやろうよって中さんといろいろ相談しながら生まれたのがソニックになります。Oshima s'est mis à développer de nouvelles idées de personnages. Et Yuji Naka, un jeune et talentueux programmateur Sega, qui avait déjà travaillé sur plusieurs jeux, a été chargé non seulement de programmer le jeu mettant en vedette ce nouveau personnage, mais aussi de concevoir un jeu qui montrerait la véritable puissance de la Mega Drive. そうですね、僕自身が速いものが好きだったっていうのもあるんですけれども、やはりゲームが上手くなったら早くクリアをしていくところができる方がいいんじゃないかっていうのが、その当時のゲームはですね、バックアップとかがなくてですね、セーブができないので、毎回ゲームを始めると一番最初から始めるんですね。今のゲームだと途中から始めることができるんですけど、昔は必ず一番最初からこう始まっていったので、そうすると一番最初のステージっていうのはもう何度もやってくるんです。そうすると上手くなってくると、このステージはもっともっと早くクリアできた方が嬉しいんじゃないかっていうのが発想の一番大きな元になって、そのためにソニックは速くなっていったんですね。なのでそれで速いスピードの中でこうクリアしていくっていう、そこがマリオとかと大きな違いになるんじゃないかと思って作り上げました。Sega ayant demandé de nouvelles idées de personnages et de jeux, un conseil d'administration a été organisé. Naoto Oshima, Yuji Naka et toutes les autres équipes en compétition devaient présenter séparément leurs idées, sachant que la proposition d'une seule équipe serait retenue. でその社内プレゼンの時にうちのチームだけが、ゲームもあってぬいぐるみもあっていろんなこうグッズをプレゼンでこう発表したんですね。で、そういうこともあって会社がバックアップして
このゲームをちゃんとなんか力を入れて作ろうということで、その当時の中ではすごい期間も通常よりも長くもらえていいゲームを作れということで作れたというのがスタートになると思います。やはりソニックでの大きな違いっていうと今までそれまではマリオとかもそうなんですがブロック単位でゲームのマップが構成されているところをですね滑らかなこういう風な形をすごく高速で駆け抜けるっていうところが大きなチャレンジだと思います。でここは滑らかに動けるっていうところがある程度目処がついたので滑らかにできるなら回れるんじゃないかということを思ってですね僕自身が。でそこでこういうループみたいなところのプログラムを作り上げてきて、ですけどこれを作ったはいいんですけどもものすごいここ高速でいくとですねループ回らずに突っ込んでいったりとかですねすごくここをきれいに回すのに苦労した覚えはあります。ソニックというキャラクターの絵をいろんな方に見てもらうとソニックはすごく子供のキャラクターでなんかすごく可愛いキャラクターだというふうに思われたので、でも私が思ってたソニックはもっと大人をイメージしてたの。Quand la dernière phase de conception du personnage de Sonic the Hedgehog a été atteinte, Sega of Japan a eu le sentiment d'avoir enfin trouvé sa nouvelle mascotte et son nouveau jeu. Le personnage et le jeu ont été envoyés à Sega of America, qui s'est dit que Sonic avait besoin de quelques transformations pour mieux s'adapter au marché occidental. I was asked to redesign Sonic from his backstory to his character so that he could actually work in terms of advertising and merchandising, the comic book series, and on TV. The Sonic team in Japan really hated Sega of America's redesign of Sonic. In the meeting, they absolutely did not come around. I mean, they created a beautiful character, and they didn't feel that we had any right to change that character, which is quite understandable. But we were on a mission, and we were going to make Sonic happen in all the right ways possible. We really believed in the redesign of the character, and he needed to be the face of Sega worldwide. After the meeting, however, they really assessed the strength of the game, the strength of the platform, and they determined that the Sega Genesis and Sonic was actually going to be more successful in America and in Europe versus in Japan. And so because of that, they decided that we needed to make the calls required to make this character successful. Sega of America marketing made it a little, in a way, edgier and in a way a little more comical, humorous, and softened it. Une fois que le personnage et le jeu ont vraiment pris forme pour le public nord-américain et que l'équipe du premier Sonic l'a adapté au reste du monde, Sega s'est dit qu'il fallait pour ce projet une bande-son tout aussi impressionnante. Alors ils ont demandé la contribution de Masato Nakamura, compositeur et cofondateur du groupe pop japonais à succès, Dreams Come True. I didn't treat Sonic as a game, but a film, because a graphic is great and it has a very strong story. So I thought, oh, this is a movie, film. So I wanted to create a movie music or film music. Mais comme le jeu n'en était qu'au premier stade de sa conception, Nakamura n'avait que des images statiques pour imaginer sa musique. So Sonic staff explained to me, it's going to be like this, it's going to be like this. And I started, writing songs, but I will never know because that was a totally new for me. So it was really tough job for me. So just because, I wanted to treat Sonic the Hedgehog as a film, my inspiration comes from each graphic, each stages. So if I can see a red color, so my music's gonna be like a volcano stuff. Or if I can see Iceland, I wanted to create a kind of icy music. So my inspiration came from visual or graphic.
at the same time, the Mega Drive system, the sound system is very limited. Maybe we could use 4 sound or at the same time. So it was really, really tricky, But that limitation, inspired me a lot. Comme les essais sur le jeu se déroulaient bien, Sega était de plus en plus persuadé que Sonic The Hedgehog serait le jeu vidéo qui donnerait à la Mega Drive l'élan dont elle avait besoin, en mettant en valeur les performances techniques vraiment révolutionnaires de la console pour l'époque. 確かにメガドライブ自体はですね、そんなに、その当時でいくと、性能は高い方だったかと思うんですけれども、ソニックみたいなゲームを作るのにそこまで適しているハードではなかったので、かなりプログラミング的にはその高速化、いかにしてそのスピードを上げていくかっていうプログラムはかなり詰めて作っていった記憶があります。I was at Sega Japan and visiting one of their R&D labs when I saw a very, very early version of Sonic. Graphics were half done, just part of the first Green Hill Zone. And it looked interesting from a different distance because it was so bright. But once I got up closer to it, they started going and moving Sonic around, having him roll up into a ball and then start moving. And it was like I had never seen speed like that. 作ってる時は本当に限界までやろうって言って割と早くしていたりした瞬間があるので、その時は確かに気持ち悪くなったりはしましたね。なのでそういった意味ではスタートする瞬間だったりとか、その後の流れてるところとかの調整みたいなのはその当時やった覚えがありますが、それでも最終的にはですね、プログラム、その当時のソニック1の時はソニック1の僕が作ったプログラムの限界まで実はスピードは最終的にも出してしまったんですね。なのでどちらかというと慣れてしまったのかもしれないですね。当初は確かに大丈夫かなと思った瞬間はあるんですけれども。About 2 months later, I went back to Sega Japan and got to see another version of it. The first level was mostly complete, and I was able to go and play it for myself. Then I knew we had something special. Alors que la conception du jeu touchait à sa fin, comment Sega allait-il le positionner pour le démarquer de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors? D'où vient le succès foudroyant de Sonic? So the Consumer Electronics Show was approaching, where not only was Sonic going to be unveiled, but also Super NES was going to be unveiled. Now, as a marketer, we knew that we had something great in Sonic. We didn't have one thing that Nintendo did, and that was a lot of money. For every dollar that we had in marketing, Nintendo had $10 or more in marketing dollars. So we had to go and be smart, we had to be bold, we had to go and figure out different ways to go and do it. So we kept Sonic a secret until CES. CES opened, and before the show opened, Nintendo had their big press conference, introducing Super NES, saying why it was the greatest system in the world. It was the only system to go and think about. They had this great software lineup, including the new Super Mario World. After their press conference was over, the doors to CES opened, and about 2 minutes after that, a reporter from a major national magazine came up to me and said, Super Nintendo has 32,768 colors. You've only got 512. What are you going to do about it? So silently, I just motioned for him to follow me and walked over to a place in our booth where we had 2 large TV monitors. One had Sonic the Hedgehog, and one had the new 16-bit Super Mario. And I said, which one has more colors? I said, it's not how many colors you have, it's what you do with them. Immediately he saw the difference, and that's how CES started for us. What really started to convince us that we had something great was when we actually focus tested Sonic with, kids to adults, and the reaction towards Sonic versus Mario in that focus test was just incredible. That's when we decided, that's when we knew we had a hit on our hands. Because when you looked at all the people playing Sonic the Hedgehog, they were, it's young kids as young as 3 to as old as 50 or 60, playing and loving the character.
Pour créer le buzz autour de la sortie de Sonic, Sega a eu recours à une stratégie marketing plus directe, mais plus risquée. I believed in being very aggressive in marketing. I believed in taking Nintendo on head on. So one of the challenges that we had when marketing Sonic is we wanted to go directly up against Mario, and we wanted to do that in TV. We created very competitive TV ad comparing Nintendo game and Sega game side by side with price tag attached to it. And we knew that the minute we would televise a commercial against Mario, that Nintendo would require that we pull the TV spot. Tom and the marketing team asked me, do you think this will be acceptable to the Japan management? And I scratched my head and thought about this and decided not to tell the Japan management until only a few days before we air. And in case they said, you can't air this, stop it, I was thinking to tell them that I tried to stop it, but I couldn't stop it in time. It was, I think, pretty innovative on our part to throw pretty much all of our media dollars against that one night worth of TV. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Sonic the Hedgehog est sorti en juin 1991 et les réactions ont été incroyables. Les gens n'avaient jamais vu un jeu pareil. Alors, pourquoi Sonic a-t-il eu un tel impact sur le public? Sonic was appealing for a number of different reasons. First of all, he just has a beautiful simplicity to him. Clean lines, just a gorgeous set of colors, the blue and the red tennis shoes. But secondly, he really communicated the power of the game just by looking at him. When you see those red tennis shoes, you just assume he can run fast, and he did. And his spin attack made it appear as though nothing could defeat Sonic the Hedgehog. And then the attitude at the end was just kind of the perfect topping. 僕が初めてソニックを触ったのはジェネシス、メガドライブの時ですけれども、ソニック・ザ・ヘッジホッグというオリジナルタイトルです。で、その時はそのゲームのスピード感と、あとはやはり音楽が持つキャッチーさ、そこに惹かれました。I was really taken by the speed and the feel of the game. And Sonic the Hedgehog just felt terrific. It was easy to play, it felt good to play, and the speed was just remarkable. I'd never seen a character move that quickly across the screen, and it was like magic back in those days. He had an edge to him. He wasn't your laid-back, soft, nice guy. He had a little bit of edginess to him and a little bit of smartassness to him, if you will. And I think that made him very appealing to kids and teens. 本当にまず第一印象かっこいいと思ったんですね。青いあんな小さな頭身のキャラクターですけども、あれが動いてる姿を見てもう本当にかっこいい。でこれが本当に家庭用ゲーム機なのかって驚いたぐらいすごい強い印象を受けました。Sega sentait que Sonic aurait un formidable succès. Tom Kalinske s'est dit que le pouvoir de séduction de Sonic donnait à Sega un caractère innovant. The thing we had to do first and foremost was sell a lot of hardware, because otherwise, how are you going to sell a lot of software? If you don't get a lot of hardware out into the homes, you really had no chance of creating a marketplace with follow-on software. Tom and I went to Japan and sat down in a big Sega Japan boardroom with oval table with perhaps 30 board members and other executives and explained our strategy. That is, we lower our price from $189 to $149 when Nintendo was offering the Super Nintendo at $199. And on top of that, we wanted to bundle our software, Sonic 1, and create the bundle pack for that $149 price point. And as Tom started to explain, I saw Nakayama-san's face sort of turning white and getting angry, and he stood up and said, we make money from software because we don't make money really from hardware. So why we give away the best software away?
and he kicked the chair and literally ran to the door. Then I thought, well, that's the end of my career. And he turned at the door and he said, well, I hired you to build the company and take market share from Nintendo, and if this is what you think you have to do, go ahead and do it. So he supported our plan 100%, and to his credit, I think, to his great credit, because he could have easily said no. And because of his allowing us to do that, we then went on to really dramatically take share of market away from Nintendo in the next year. The concept of bundling in our industry, i.e. of putting in software with the hardware to drive accelerated sales rates or to forestall a price drop, is a time-honored tradition, if you will. What Tom Kalinske did in 1991 here with the Genesis, by putting Sonic in there, a AAA piece of software, kind of broke the mold, if you will, from what had previously happened, where the less desirable software had been packaged in because it was cheaper and more effective to be able to push that through rather than give away what was seen to be high profit margin software. Les gens achetaient des consoles Sega uniquement pour jouer à Sonic, et comme Sonic remportait un véritable succès, il était évident qu'il y aurait une suite. When we completed Sonic 1, which was originally developed in Japan, we realized that the real battlefield against Nintendo is the United States. Therefore, we brought the team to Palo Alto, California, and added some American resources and started to create Sonic game. And that really made much better, closer collaboration between the Sonic team and the US marketing team. After Sonic 1, we wanted Sonic to continue to grow. We managed his career, much like you would manage the career of a famous actor. And so what was important is that, first of all, we grew Sonic's world, and we introduced a new character by the name of Tails, so Sonic had a friend. And then we also continued to flesh out his Bibles and flesh out his backstory. We were much more involved in Sonic 2, but that said, the Sonic team really did drive the design of Sonic 2 as well. Al Nelson and I were a part of making sure that the new characters that were designed fit within the entire world. But the game was definitely driven, conceived of, and developed by the Sonic team. And they did a beautiful job as well. Au moment de la sortie de Sonic 2, Sega a entrepris une démarche marketing incroyablement intelligente, en faisant de Sonic une star des médias internationales et en augmentant les ventes de la Mega Drive grâce à Sonic Tuesday, au nom tout à fait approprié. Sonic Tuesday was an industry first, and we're proud of it. It was one of the first worldwide launches, if not the first worldwide launch. There was a whole lot of logistics involved in making sure that we had all the millions of Sonics delivered to every single retail outlet and making them hold it until Sonic Tuesday. And I remember talking with the president of some of the air freight companies we were using, and they were pulling their hair out and helping us manage this process of air shipping to every retail store and truck shipping to every retail store in America to make sure the product all arrived the same moment so that it could be at retail that next morning. On n'avait jamais vu auparavant des gens faire la queue devant les magasins sous une pluie battante pour profiter de l'ouverture à minuit. C'était une grande première dans l'univers des jeux vidéo à l'époque. Sonic Tuesday a créé une avancée majeure dans le secteur des jeux vidéo. C'était un nouveau modèle RP et marketing que d'autres éditeurs se devaient de suivre. Sonic 1 et 2 avaient remporté un succès incroyable et les fans, toujours plus nombreux, n'arrêtaient pas d'y jouer. Tout le monde adorait Sonic. La popularité de Sonic continuait à augmenter et parallèlement, Sega continuait à produire et à sortir d'autres jeux pour les ajouter à la franchise. Des fans de Sonic voyaient le jour partout. S'ensuivit une période de compétition où les fans avaient hâte de prouver qui était le meilleur parmi leurs amis. Everything we did was with this one goal in mind, to make Sonic a very, very strong brand, a preeminent brand in the video game industry and also for kids' products in general. I believe that it was the first time anybody dared put their lead product in with the hardware. It was the first time there was TV shows developed around a character. I think it was the first time there were Happy Meal promotions where we sold 50 million Happy Meals with Sonic characters in it. I think it was the first time a character was in the Macy's Day Parade.
from a video game. So I think there were a lot of firsts that we did. And certainly it was the first time anybody made fun of their main competitor in television advertising and kind of ridiculed their main competitor in television advertising. Puis en 1998, le passage de Sonic à la 3D a fait un tabac grâce à Sonic Adventure sur la Sega Dreamcast. そうですね、この20年間の歴史の中で、一つの大きなターニングポイントっていうのが1998年のソニックアドベンチャーだったと思います。それまでメガドライブのドット絵のソニックが 3D になって、で単にそれが 3D になるだけではなくて、キャラクターとして初めて声を喋って、キャラクターが一体どんな気持ちでどういう目的で敵と戦うのかという、そういうドラマ的な部分が初めてゲームの中に加わったのがソニックアドベンチャーでして、喋らなかったメガドライブのソニックが初めてキャラクターとして皆さんに初めてそのキャラクター性を伝えられた。This no longer really was purely Sonic on a tight rail going up and down across mountains and terrains. There was this magnificent world now that surrounded, because of the power of the hardware, that surrounded Sonic and his friends. Yeah. やっぱり当時の16ビット機からドリームキャストの新しいハードで展開する新しいゲームということで、やっぱりそのハードの性能が上がることで表現できること自体もやっぱりすごく大きく飛躍するので、それを見た目デザインの方でどう表現していくかっていうところで、そのキャラクターの見た目の変化によるインパクトっていうのと、そうですね、実際のその表現力がアップした部分で各キャラクターのアクション性をいかに大きくカメラが引いたり寄ったりした時でも見せることができるかっていうところが、スムーズに行えるように調整しながら制作しました。Après le passage de Sonic à la 3D, d'autres jeux à succès ont suivi. L'équipe de développement cherchait sans arrêt à relever le niveau de chaque jeu, jusqu'aux jeux récents comme Sonic Colors. ソニックカラーズで初のディレクターという、大役をいただいて、どうやって、お客様に喜んでいただけるような、ソニックの新しいゲームを作っていこうかというふうに考えたんですけれども、そうはいえうちのソニックチームはもうソニックを作る優秀なスタッフが揃っているので、私よりもソニックに対しては、もうベテラン揃いのチームであるというところで、ソニックを作ること自体はもう基本的に、スタッフのみんなに任せようというふうに私は考えました。そして私自身は、それを、よりハイスピードアクションの特にアクション部分、プラットフォームアクション部分にフォーカスしていくように全体を誘導していくような立ち回りをしようというふうに意識して、作っていこうというふうに、考えてました。La musique de Sonic engendre un nombre de fans de plus en plus nombreux, qui créent des musiques absolument magnifiques. Chaque musicien apporte sa contribution à la franchise Sonic en mettant sa touche personnelle. ソニックの長い歴史の中でいろんな楽曲がありました。でその中で好きな曲とか自信のある曲を1曲あげろって言われてもなかなかこれは難しい話で、そうですね、トータルで言ったらもう100曲以上は多分作ってはいると思うんですけれども、その中で好きなもの強いてあげれるならばソニックアドベンチャー2のテーマ曲のリブ&ラーンと、あとはそのタイトルの中のステージ曲の一つだったエスケープフロムザシティという曲ですね。で他の方、例えば
オリジナルのソニックの楽曲を担当されていた中村さんの曲で言えば、僕はソニック2のエメラルドヒルというステージの曲が好きです。Of course, you know, the project of Sonic 2 is based on the Sonic 1's experience, of course. But, you know, technically, it was improved, you know, including sound itself. Audience expected more, you know what I mean? Because, you know, Sonic 1, it's got, you know, huge success. So I don't want to make, you know, people disappointed. You know, Sonic 2. So it was huge pressure for me. ソニックシリーズの中でこれまで自分が担当した曲で、思い入れがあるというか、一番力を入れて注いできて力を入れて作ってきたのが、各タイトルごとのテーマ曲だったりします。でやっぱりどの作品でも一番そのテーマとなるものが一番その作品の核となるものを表しているので、ソニックのタイトルの、楽曲を制作して今までで一番、楽しかったなと思う、思い出はですね、ソニックアドベンチャーの楽曲制作になります。あそこで、録音の楽しさっていうのを知りましたし、世界中のプレイヤーのこのなんて言うんでしょう、クオリティの高さというのをもうまざまざと、肌に感じた初めてのタイトルでしたので、今ある、僕のこう制作スタイルっていうのもあのタイトルで確立されたんじゃないかなと思っています。それぐらい僕の中では大きいタイトルになっています。Pour fêter son 20e anniversaire, Sonic est prêt à revenir dans la partie. Sonic Génération, un jeu qui reprend les étapes clés de son histoire extraordinaire. ソニックジェネレーションの特徴になりますけども、2D の、クラシックのステージが今回は、今の、PS3 や360といった次世代機のハードを使って、3D となって、しかも、すごく密度の濃い世界観となって新たにそのステージを再現するというところが一つのこのゲームのコンセプトとしてありまして、クラシックのステージはより密度の高い 3D のステージに、逆に今度元が 3D だったステージ、ソニックアドベンチャー2のシティエスケープですとか、そういう元が 3D だったステージを今度はクラシックで遊ぶと2D のプラットフォームアクションとして遊べるというその、最近の 2D のアクションと 3D のアクションの両方楽しめるというところが、ソニックジェネレーションの一つの特徴ですね。このゲーム始めるときに私がチームに言ったことが20周年だからってさあ20周年集めましたよっていうようなタイトルにするのではなくて、20周年だからこそ5年後の記憶に残るそういったゲームを作ろうと。なので新しいチャレンジっていうのは今までのゲーム組み立てもちろんあるんですけども、そこに新しいギミックであったりとか今までなかった演出を追加して、で、今まで買ってもらったお客さんはもちろんで、今までソニックをプレイしてなかったお客さんもやっぱソニックって面白いんだって納得してもらえて、それで新しいその5年後につながるようなそういうゲームを作りたいなと思っています。そういうような、今までの20周年の集まりっていうわけではなくて、それを超えた新しいチャレンジっていうのをこのゲームには詰め込んでいます。It's incredible to think now that we're in our 20th year of enjoying Sonic the Hedgehog games. There are very few characters or pieces of intellectual property, quite frankly, that can survive 5 or 6 years after sequels, never mind 2 decades. And I think it's a test to the timelessness, to the brilliance of the gameplay, to the richness of the world,
that is Sonic the Hedgehog and all of his friends, and the fact that he has seamlessly transitioned from platform to platform to platform and never lost that edge, never lost the uniqueness of the gameplay, never lost that cheeky, irreverent feeling that we all get when we play Sonic. And I think it's very rare that you can look in our industry today for a character that's withstood the test of time, as has Sonic the Hedgehog.